Gracias, Aracelis, por tenerme aquí hoy en tu programa. I feel very honored to be talking to a woman also doing her thing. So thank you for having me. Bueno, te cuento, yo empecé mi empresa hace 4 años y esa empresa Pisqueya, una empresa de productos comestibles, inspirado de donde vengo, de la República Dominicana. Empecé con los picantes, en mi país le dicen pique o picante, ¿verdad? Y desde entonces ya tenemos 6 productos más, hemos desarrollado sazones, una línea de condimentos, todo basado en recetas de mi familia, que empieza desde los inicios de los 80. Mis padres abrieron un restaurante en Brooklyn en el 86, cuando emigraron de la República Dominicana a New York. Y es aquí donde me siento inspirada a compartir nuestros sabores, tradiciones, nuestra cultura con América. Y ahí vamos, echándole ganas. Qué bueno. ¿Cómo fue? ¿Creciste toda tu vida en Brooklyn o creciste en otro lado? Yo nací en New York, en el Lower East Side, en Manhattan, pero mi casa también es Brooklyn, porque mis padres siempre tuvieron ese restaurante ahí y yo después del colegio me iba al restaurante a cenar y de ahí nos íbamos todos a la casa. Entonces, sí, pero yo sí me crecí, soy auténticamente neoyorquina, crecí en New York, pero sí pasaba todos mis veranos en República Dominicana. Y también un periodo de tiempo durante mi adolescencia, donde mis padres nos fuimos todos allá, a República Dominicana, por un tiempo. Y fue ahí donde perfeccioné más mi español. En realidad, creo que fue cuando yo me conecté más con la isla, con la cultura, con la gente ahí, durante ese tiempo que viví, 2 años. Y sí, pero entonces siempre he sentido que tengo dos casas, que soy de New York y soy muy americana, o sea, en muchos sentidos, pero igual soy muy dominicana por haber pasado toda mi vida viajando y tener esa conexión, ese vínculo, solamente por visitar, pero también el vínculo de la comida, con mi familia, con las tradiciones. Tengo una familia bastante grande. Mis padres, mi madre es uno de 15 hijos, mi papá es también de 14, entonces somos una familia bien unida, entonces con esas celebraciones y todo he vivido en tradición. Entonces es como dicen, ni soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? Soy de ambos lados. Sí, Yeah. sí. ¿A los cuántos años te fuiste a vivir a la República Dominicana? Yo tenía 10 años cuando nos fuimos allá, entonces viví allá desde los 10 hasta los 13. Y fue cuando, sí, al principio fue un choque como cultural porque, bueno, no dominaba bien el español también, entonces, por suerte mis padres me buscaron ayuda con tutoría y eso para no sentirme como eh, sola en la escuela, en el colegio, porque no había programas de bilingüe, era todo español, pero también estando ahí no, me recuerdo siempre que mi primer día en el colegio aquí en Dominicana, que una muchacha se me acercó y me dijo, ¿quieres ser mi confidente? Y yo me quedé como que, what are you saying? ¿Qué es eso? Sí, y luego me estaba pidiendo ser su amiga, pero fue como o sea, como que muy diferente. En New York no sucede, o sea, esa interacción así aquí no sucede. O sea, yo no lo había vivido como tan franca, venida donde mí, quiero ser tu amiga. Y ves ese calor humano, no sé, eso latino, no solamente dominicano, es eso latino, ¿verdad? Esa conexión humana que hay en nuestros países es algo muy bonito y que me siento muy afortunada de haberlo vivido en mi niñez. ¿Has tenido alguna vez esa conversación con tus papás de por qué decidieron regresarse a la República Dominicana después de haber dejado todo, haberse venido a Estados Unidos y después regresarse? Sí, ellos han sido muy transparentes con nosotros. Tenemos muy buen vínculo de comunicación y aquel entonces nos explicaron por qué pasaba esto y en realidad fue por un motivo que era necesario. Mi hermano era asmático crónico y en una ciudad de New York donde hay mucha polución no le hacía bien. Entonces
fue por salud. Entonces querían que él se desarrollara en su adolescencia en un país caribeño y siempre notaban que cuando iban a República Dominicana no se enfermaba. Entonces fue como fue un sacrificio porque ellos por mi hermano, o sea, dijeron, vamos a sacrificarnos 3 años, vivir allá para que él se cure y sí funcionó. Entonces, y tenemos la dicha de poder haber hecho eso porque fueron emprendedores, tuvieron su negocio y podían tomarse decisiones y tener libertad de decir, ok, podemos ir a pasar 3 años allá ahora y bueno, regresar si tenemos que regresar, ¿verdad? So yeah, it was, yeah, I mean, en aquel entonces yo amaba ir a República Dominicana en los veranos. So para mí fue un sueño que vamos a vivir allá, o sea, el lugar que me encanta pasar los veranos. I mean, fue para mí como que, yes, vamos. Y sí que recuerdo cuando pienso en esas memorias, fueron unas memorias más lindas que he vivido en mi adolescencia. Esos tiempos, ese tiempo allá en la naturaleza, con esa vivencia en comunidad, ¿sabes? Y, y bueno, ya te imaginas vivir en una ciudad de New York donde los espacios son limitados, y siquiera había mucho deporte porque las escuelas no tienen el espacio para canchas y diferentes deportes. Entonces, estar en un país donde yo podía jugar voleibol, qué sé yo, montar bicicleta, o sea, todo el tiempo fue bonito tener poder vivir entre esos dos lugares y tener esa experiencia. ¿Tus papás ya tenían el restaurante cuando se movieron allá o hasta que regresaron fue cuando lo abrieron? Ya lo tenían. Mm. Mis padres abrieron Puerto Viejo, que aún está en Brooklyn, en el 86. Entonces decidimos mudarnos a la República Dominicana eran los 90 y pico. No te digo para no de la terminada, no, mentira. 90 y pico, entonces ellos ya tenían el negocio. Entonces mi padre tenía un socio, un partner, y tenía muy buena relación él y su socio. Entonces él no, entre mi mamá y él iban y pasaban unos meses con nosotros, luego regresaban y se la pasaron esos 3 años como viniendo y yendo. Y entonces supieron manejarlo de esa forma porque tenían, o sea, tenían ese partnership con alguien de confianza y que se llevaba muy bien y pudieron manejarlo de esa forma. Yeah. Y cuando tú regresas de la República Dominicana, ¿cuántos años después o cuánto tiempo después o de dónde nace esta idea de crear la marca de Pisqueya y esta compañía que has estado, pues construyendo desde cero, que como tú dijiste empezó con las salsas y ahora ha ido evolucionando a más productos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que te motivó a tener como esa idea? Si me hubiese preguntado 10 años atrás, o sea, ¿qué voy a estar haciendo? Jamás te diría que estaría promoviendo mi cultura con sabores, como que no era algo no tenía esa idea en aquel entonces, pero sí tenía algo claro que iba a ser emprendedora. Sentí en mí que había algo grande que iba a hacer. Y recuerdo mi primer día después de mi primer trabajo que tuve, mi primer día cuando estuve entrando a un edificio, very, very nice building, trabajé para Corporate America. Y era un logro porque soy de primera generación, haberme graduado, tener un trabajo que voy bien vestida y todo lo demás, lo que mis padres quieren para mí, pero no me sentí conectada, sentí algo muy profundo en mí donde decía, este no es tu llamado, esto no es lo que tú vas a estar haciendo toda tu vida. Entonces, pero no sabía porque en realidad creciendo, aunque crecí en este restaurante de la familia, mis padres no querían esto para mí. O sea, no me invitaban a trabajar en el restaurante, no querían que me involucrara de ninguna forma, querían que me enfocara más en mis estudios y que buscara un trabajo donde ellos decían más fácil, ¿verdad? Más fácil, donde no tengas que trabajar tan duro con tus manos, tus pies. Y sí, pero fue en el 2012 donde mi familia pierde por completo el negocio, sucedió un incendio y pierden el restaurante.
Y ya llevo yo ya muchos años trabajando en Corporate America y bueno, y naturalmente tengo la habilidad de poder administrativamente ayudarlos con estos asuntos de poder abrir negocio de nuevo. Y mi hermano, que sí estaba incorporado en el negocio, me llama y me dice, Maritza, necesitamos su ayuda, necesitamos abrir el restaurante, pero abrirle y darle una nueva cara porque la comunidad está cambiando. Esto es en Brooklyn, la comunidad está cambiando y queremos, y tenemos que, para sobrevivir, tenemos que, para seguir como sobreviviendo, tenemos que darle una nueva, aprovechar esta oportunidad, darle un nuevo look. Y bueno, me incorporé, ayudé a mi familia con, o sea, para abrir un negocio en New York, ya cuando haya pasado un incendio, hay mucha burocracia que tienes que con el departamento de fuego, el departamento de la ciudad. Entonces yo ayudé en todo eso y en ese proceso me sentí, no sé, vi una conexión con la comunidad y ellos que se me encendió algo por dentro, de verdad, porque fue como tan bonito ver el apoyo que ellos estaban recibiendo de su comunidad y ver la fuerza del poder de la comida. O sea, esto es todo por que los unes, es la gastronomía. Entonces fue increíble ver eso y no sé, algo ahí, entonces me sentí como que quería seguir ayudándolos y abrimos el negocio, todo excelente y en ese proceso me di cuenta que ellos habían construido algo bien, bien bonito y bien importante. Y mirando cómo los clientes buscaban nuestra salsa picante y que nos pedían, querían comprarla, se estaban vendiendo en unos frascos plástico pequeños, containers. Dije, bueno, esto, hay algo aquí que yo puedo coger como una oportunidad y extender ese legado que mi familia nos ha dado, sí, nos han trabajado y llevarlo o sea, un paso más, right? Take it to another level. And, y en ese proyecto, dándome cuenta de que un gap en los mercados, en el ámbito global de comida, no hay representación caribeña latina. Entonces, hacía falta una línea de productos premium como lo nuestro, que en realidad uno se identifique y que sea auténticamente sabores de nosotros. Entonces ahí fue que dije, tengo que darle una identidad a esto que estoy haciendo, un brand, y ahí arranqué con el proyecto. So, ¿cuál fue el tiempo o cuál fue el time frame? No recuerdo cómo se dice en español. ¿Cuál fue el tiempo en el momento en el que tú llegas a ese edificio ya con un diploma, ya estás lista para incorporarte a esta compañía y que de repente tú dices, sientes dentro de ti esa intuición de que, ok, esto no es para mí, hay algo más para mí? De ese momento al momento en el que sucede lo del incendio y luego empiezas a involucrarte en comenzar otra vez de nuevo a ayudar a tus papás a abrir este negocio, ¿cuál fue el lapso de ese tiempo? ¿Meses? ¿Fueron años? Sí, fueron, mira, y muy, muy bonito como lo dices, que es intuición, porque eso es una intuición que uno siente de que tú te dejas, y si te dejas llevar, te va guiando en un camino que tú no esperas, ¿verdad? Entonces, para mí, esa intuición me llegó, fue, a ver, ¿cuántos años pasaron? Unos, a ver, 2003 al 2012. Entonces, Okay. hace mucho tiempo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 años más o menos. ¿Y durante 8 ese años. tiempo estabas trabajando todavía en tu otro trabajo o cuando se quemó el restaurante, te viniste de tiempo completo a trabajar con tus papás? Seguí trabajando, estaba haciendo los dos. O sea, el incendio sucede, yo tengo mi trabajo y que trabajo de mi oficina de 9 a 6, 7 de la noche y de ahí me estoy entrando en el proyecto de la familia, yéndome a Brooklyn a ayudarlos a ellos. Y llevé esa rutina por 2 años, creo que fue. Entonces tuve que yo sentarme yo misma y decirme, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque esto que estoy haciendo ahora mismo no es sostenible
y me Ujú. voy a colapsar si sigo así trabajando. Entonces, es cuando me hablo y digo, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, sabiendo que yo tenía ese impulso de ser emprendedora, dije, bueno, es una oportunidad de ayudar a mi familia y ver qué sucede, o sea, qué sale de esta oportunidad. No sabía, dije, era ayudar a mi familia, me siento bien cuando estoy en el negocio, veo que hay oportunidad de seguir ayudándolos. Y si no, bueno, siempre ya tengo la formación, tengo las conexiones en esta industria que puedo volver a regresar y trabajar en Corporate America, que o sea, es el valor que le veo a la educación que he tenido y la formación, es que tengo ese backup, como que, y esa seguridad, como que si eso no funciona, bueno, por lo menos tengo esto aquí que puedo volver y me siento como, no me da tanta ansiedad, ¿verdad? Pero, y sí, entonces es bueno que mis padres me guiaron y que me forzaron a estudiar e ir a la universidad y todo eso y seguir una línea de trabajo que no era directamente relacionado con restaurantes, pero sí indirectamente porque me fui en la línea de negocios. Entonces estudié finanzas y negocios internacionales y terminé trabajando en mercadeo, que ahora me ha ayudado muchísimo con todo lo que estoy haciendo. Entonces, como un full circle, porque sin saber que lo que me estaba preparando, lo que estaba haciendo para prepararme en lo profesional, no sabía jamás que iba a poder ayudar en lo que es llevar el legado de mi familia a un espacio más grande. Entonces, ha sido a very surprising and fulfilling journey, you know? ¿Crees que hubo un momento en el que de repente tus papás, siento que eso le pasa a las nuevas generaciones de hijos de inmigrantes, donde los papás obviamente dejan todo para venir a este país, para darle lo mejor a sus hijos? Y años atrás se creía que la educación, que la universidad era lo único que te iba a poder ofrecer esa plataforma para sobrevivir, para tener un mejor estatus, para estar mejor. ¿Crees que hubo en algún momento, cómo se puede decir? Hubo un momento donde tus papás te decían, Maritza, ¿cómo vas a dejar este trabajo? Estar trabajando para esta corporación, dejar de alguna forma decir como lo que habías estudiado, ya estar toda presentable para ir a una oficina, para empezar algo de cero. Y la razón por la que te pregunto esto, porque siento que muchos hijos de inmigrantes están pasando por esto. Siento que muchos de nosotros tenemos esa ilusión de ser emprendedores. Obviamente la tecnología, la información que tenemos nos ha abierto los ojos a muchísimas otras cosas que antes no podíamos. ¿Cómo fue esa transición contigo y con tus papás? Sí, es cierto. Mis padres, cuando le dije que iba a dejar mi trabajo, se sorprendieron, se sorprendieron. Dije, ok, entonces, ¿cómo vas a ganarte la vida? Entonces, y le expliqué, o sea, fue muy importante saber que mis padres me apoyaban en cualquier decisión que tomaba. Entonces, aunque yo no lo entendían, confiaban que yo estaba tomando la decisión correcta, porque en mi vida han visto que soy responsable, o sea, reflexionó bien antes de tomar una decisión, que no era algo impulsivo, no era como un impulso de que ella va a tratar algo nuevo ahora que no, ¿me entiendes? Entonces era como respetaron mi decisión, aunque no lo entendían. Y sé que aunque no me lo dijeron, tenían un poco de miedo de verme fracasar, pero igual nunca me lo expresaron y nunca lo vi en ellos, pero me imagino yo como ellos como padres y sabiendo que, bueno, como tú te habías dicho, como la primera generación, o sea, quieren lo mejor para uno y saben lo difícil que fue para ellos, o sea, ganarse la vida, entonces no quieren que pasemos por lo mismo, ¿verdad? Pero yo sí me siento como dichosa de que mis padres han tenido esa confianza en mí y me han apoyado en el camino y ahora se sienten súper orgullosos cuando ven todo lo que estoy haciendo y cómo estoy yendo más de lo que ellos imaginaban. O sea, a veces cuando le hablo de mis planes, sí me para y me dice, Marisa, pero ¿por qué tanto? O sea,
como, ¿por qué? Why are you thinking so big? Como que se asustan por mí, pero bueno, este es mi camino y yo, o sea, es el camino que uno sabe, el que tiene que caminar y el llamado que uno tiene en esta vida y hay que seguir esa intuición y esa guía por dentro y ya, y sorprenderlos. ¿Cuál crees que ha sido el obstáculo más difícil que hasta ahorita ha tenido que superar Maritza? That's a good question. Han habido muchos. So let's see which one. Escoge uno o dos. Es mucho, es mucho. Creo que el obstáculo, un obstáculo grande es crecer en una familia latina. Uno tiene ese vínculo bien estrecho con la familia y yo como hija y hija mayor siento esa responsabilidad de siempre estar presente para mi familia y ayudar a mis padres en lo que sea. Y no creo que es algo que las personas o sea, que no son latinas no es un challenge que que enfrentan tanto como nosotros. Y es difícil porque uno tiene, o sea, yo tengo este proyecto es tan grande y se requiere tanto de mí y al mismo tiempo estoy creando mi propia familia y, pero siempre tengo esta familia mía presente que tengo que estar para ellos, ya sea el cuidado de mi padre para sus citas médicas o todavía con el negocio, sigo como quiera ayudándolos con el negocio porque soy un co-founder, como quien dice, y ya estoy muy involucrada en el restaurante, además que está bien vinculado con la marca de Pisqueya. Entonces, yo diría que eso es un challenge, no un obstáculo, pero es un challenge navegando esos dos mundos, de cómo, y prioridad, ¿verdad? Cómo priorizo todo lo que tengo que atender en mi vida y al mismo tiempo seguir apoyando a mi familia, que es algo que llevamos en nuestro DNA, como que we have to be there for them, ¿no? Sí, sí. Sabes, creo que esto que estamos hablando es tan importante porque creo que, y yo también hablando de mi propia familia, tratando de, ayudar a mi mamá, ayudando a mis hermanos, no estoy casada, pero también tratando de empezar este podcast, hacer este proyecto, estar creando contenido, es un reto el querer estar 100% enfocado en tu trabajo, en tus proyectos, pero también al mismo tiempo no perderte la quinceañera, no perderte el bautizo, no perderte la boda, no perderte el cumpleaños, tratar de estar presentes cuando están comiendo en la casa juntos. Entonces creo que es muy importante como que se hable de este tema, porque es un challenge por los que todos pasamos y especialmente, por ejemplo, una persona como tú que ya tienes más tiempo haciendo esto. ¿Ya cuántos años tienes con la marca? 4. 4 años. Ujú. 4 años. 4 años. Wow, Yeah. increíble. Yeah. Ah, Sí, es un reto, es algo que, como te digo, it's like constantly trying to find that balance of where ujú. I know I am serving myself and my needs and what my company needs and everything around me, but at the same time, also making time for my family, which I know also needs me and I need them equally. So it's a challenge that, like I said, just Latin women in general, I think go through, and it's just part of, who we are. So what are the tools that you use in your everyday life just to try to keep that balance? Because obviously balance needs something different for everyone because our lives are completely different. So what does Maritza use every day, to try to keep that balance? Like whenever you feel you're maybe working too much, what brings you back to, okay, now it's me time, it's time for me and my husband, it's time for me and my family? How do you do it on an everyday basis? Scheduling. You have to be very organized. And I hate the idea of being so organized where everything is scheduled in a calendar because that's not my type, my personality. I'm not like that. Pero ya cuando llegas a un punto en tu vida donde tienes tantos compromisos y tú quieres
sacar tiempo para todo, tienes que ponerlo en tu calendario. Like you need to schedule it in. If it's important for you, you need to put it in your calendar. You know, so I know for me, like in the mornings, I'll check in. We have a group family chat, and I'll check in, make sure my parents, my family's okay, you know, and so that's me checking in. And then if I have to follow up with them on something, then I know I'll do it at a certain time during the day when I have these like pockets of break that I give myself. And then it's just like, and then certain days become, you know, this is my day with my husband, this is my day with my family, this is, you know, and it's obviously you have to remain flexible because life happens, right? But it's also prioritizing and those things that are important for you, you find time for them, you know. So I think, again, tools that are important, I would say a calendar. Be, you know, to keep yourself organized, or else it's going to be very difficult for you to fit in everything, all those things that you need. I think that, you know, and equally as important in terms of tools for making time for everything you need to do, it's also making time for yourself. And that's something that I also put on my calendar, like, you know, my time, you know, that morning walk where I need that morning walk to clear my mind and think about, you know, what am I going to create today? Who am I going to be today? Those questions, I need that. So that those are precious time that I am purposefully, I intentionally put that in the calendar, and I don't have meetings after a certain time in the morning. You know what I mean? So it's like, yeah, you just become, you know, you use technology in your favor, and yeah, and just like prioritize, I would say. Yeah. Are there some things or some strategies that you use to stay on that creative mindset? Because for someone who's building a brand with that dimension and that, you know, goal that you have of expanding it, how do you stay on that creative space? Yeah, that's a good question, because recientemente me sentí que my creative juices were not flowing. And it was very frustrating because, you know, like, I need to be creative right now. I have these projects that I have to work on. I have to think in a creative way. And it's very difficult especially when you're a small business, because you're wearing so many hats. You know, today I have to be creative. Tomorrow I have to be fierce because I have this presentation. You know, the next day I have to be an operations manager because I have to deal with our warehouse. So it's very tough to be switching between these hats and be able to be tapped into your creative gifts. So recently I experienced that, and what I found was that I just needed a break. I needed to necesitaba como desconectarme para conectarme de nuevo. Y dejar fluir las ideas más libremente y no forzarme tanto, like, don't, you know, putting so much pressure on myself. I find that when you give yourself that space of enjoyment and fun, the answers and the creativity just flows back to you, you know? So that, to me, I think it's movement is either moving your body, or just, like I said, taking a break from it all and tapping back into it when you're ready. Do you ever feel guilty for taking that time? You do. You do. You feel like, oh my God, I could be using this time, you know, to be doing. I mean, my list is forever growing. So it's like there's so much to do every day, and you know, and yes, you have those days when, if you take a break, you feel guilty for having done that. But, you know, I'm starting to lean into the idea of I have to be okay with taking this time off because I need it, and it's only going to serve me and my company better in the long run. Because this is not a short-term project. We're here for the long haul, as they say. It's a long-term project, right? It's not a short-term thing, and so you can't, you know, you have to be thinking it that way, you know? So it's like when I take that break, I can't be thinking about, oh my gosh, I feel guilty, I'm not getting to that list today. Like, no, this in the long run is going to serve me because I'm going to come back to it with a different mindset, with an open heart, with more creativity, and with a clear job, with tapped into my clear vision and mission and goals. So it's a necessity, almost, like, you know, if you're thinking big and you're thinking long run, like, you have to lean into that and not
push that thought away. How important has been emotional maturity for you to not only build the brand, but then also grow as a person and continue to build on that new identity, you know, that Maritza is going to be? Because obviously we're not the same person we were 5 years ago, and hopefully we will not be the same person, you know, 5 years from now. So how important has been emotional maturity for you? Emotional maturity is it's something very important, as you, especially, and it's something that you're learning along the way. You know, when I first started my company, I think I walked into this blindly, not knowing how big of a project this is going to be. And so in a sense, I guess I was a bit naive, you know, but I had the right emotions. Like I was excited, I was really eager, you know, I had a vision. And throughout this journey, you start developing you know, like just maturity and different just different ways of seeing and managing everything that comes to you, right? Because, you know, like I said, when I started my company 4 years ago, at the time it demanded different skills of me and different, you know, just thought frames of me. And now 4 years in, I'm at a place where it's a whole new set of skills are needed now, you know, for me to continue growing. And I think 5 years from now, I'm going to look back and say, okay, these skills and frames of thoughts that I had then are not serving me now. And I have to then, like, again, just, you know, continue learning and continue evolving with the demands that come, you know. But yeah, I mean, that's a good question. I've never been asked that, emotional maturity, because you're, you know, when you're, especially for a Latina, like, you know, we were raised to respect elders, and there is still that part of me where, you know, you to speak up, or to, you know, you have to, I'm the founder and CEO of my company, so I'm making decisions every day about our direction, and sometimes that means having a difficult conversation with, you know, whether it's with our, you know, our kitchen or our warehouse managers, and it takes, you know, it doesn't come natural sometimes for me to speak up, you know, but I know I need to do it because nobody else is gonna do it, right? I have to, it's my company. So that, you know, that awareness, I feel like it's a form of emotional maturity, because I'm not allowing, you know, previous generational, you know, what's the word? Like, just generational, you know, beliefs and ways of thinking, such as, like I mentioned, you know, like limitations. Yeah, generational limitations. I'm not allowing that to keep me from stepping up and showing up when I need to. And that in itself, I feel, is a form of emotional maturity, you know, because it can be scary, you know, it can be very scary. And as I mentioned, in our community, como mujer latina, donde eres dama, te enseñan a ser bien, you know, mujer, dama, respetar a los mayores, no ir contra lo que dicen. Es como que estoy rompiendo esa barrera y estoy, like, you know, forget all that, you know. I need to speak up. I need to defend my beliefs and keep pushing. And yeah, it just, sometimes it means putting those thoughts on the side. You know, so sorry, I don't know if that was articulate enough. No, it was definitely articulated enough. And this actually brings me to a quote that you have on your Instagram, where you said, your ancestors pray for you. What does this mean for you? Oh, that's so deep. That's very deep, because, you know, in this journey, you can feel very alone, and just lonely with your thoughts and your vision, because, you know, this dream is so big, and only you know this dream, right? Like, you could share with others, but it's yours, huh? You know, so that, you know, so it can feel very lonely, but knowing, for me, knowing,
knowing that my ancestors are walking with me makes me feel very grounded and protected and safe in a sense. I feel, yeah, just very like I do feel that they're there, and I am making them, I am just an extension of all the work that they've done, that they did in their time. And I'm just, forging ahead with these traditions, these, heritage and our culture. And it's a beautiful thing. I love feeling that. I love feeling that. It's a beautiful feeling to know that in this lifetime you're not, you're not alone. You're being guided in a way. Yes, definitely. I feel guided all the time. I feel guided by them. And it's a very spiritual, right, thing. It's a very deep sort of thing that if you tap, once you tap into that, then you know how it feels. And even yeah, it's like even certain answers, come to you when you're so close in touch, or like just tap into the fact that you know that you're guided and protected in this lifetime. You feel, yeah, it's a flow of, it's a beautiful flow of just, I don't even know if it's energy, but I don't know how to explain it. It's a difficult one to articulate because it's such a deep sense of guidance that one feels that, it's difficult to talk about. It's more about a feeling. I don't know. I totally agree with what you're saying. I truly believe that entrepreneurs, I think everyone in general, but I feel many times entrepreneurs, everything that has been created on this earth, right? This computer, this headphones, Pisqueya, the salsa, the candle, absolutely everything, this garment, everything started with a thought, right? And I think it's so important, to talk about how to tap to that inner knowing, to that calling, to that fire inside of you, to that vision, to those like glimpses that of visions that you have on your head, because they are there for a reason. And with every entrepreneurs that I talk about, everyone talks about what you're describing right now. Everyone describes it on a different way, but at the end of the day, it's the same, just inner knowing, that gut feeling, that Holy Spirit, the intuition, whatever you want to call it. So what would you say to all those people, all those entrepreneurs, or just like people in general that want to start a project, that want to build a brand, that want to do something? Be brave. Just do it. Be brave. Don't, it's natural to feel afraid and feel overwhelmed, especially if you have a big dream. It can feel very overwhelming, but you have to tap into that spirit of bravery and just do it. Do what you can. And it's okay if you could only do, 3 things today, as long as you're consistent and doing something again the following day and again, you will see, results. And you have to be patient. It doesn't happen. It takes time. It doesn't happen overnight. It takes time. So be patient, be brave, and also speak your truth. More than ever now, I think we're so fortunate to be living in a time where, we can be authentic and speak our truth. And in our community now, even, more than ever, it's so important that we do that, to be able to uplift our communities. And also, you never know, in that path of you being, speaking your truth, you find your own community of people that are going to support your journey. So it's important to voice it as well. I'm not one of thinking that you have to, keep it hush, keep your dreams, in private. I don't think that, at least in my experience, I don't think that serves me. It has served me well. I think when you are open and trust the universe, you're so confident that you speak on it, and you'll be surprised the resources that come your way as a result. So those would be my advice.
I totally agree, and I think you're so transparent with your story, with who you are, with why you share, why you like. I feel the person that you show on social media, you know, you're just so raw. You're just so real. You know, whoever I'm like talking to right now is the same person, you know, that's gonna say hi to someone else on the store or, you know, to your friends. So I think that's amazing just to own your story, which it's really easy to say, but I think it comes with courage and definitely vulnerability. And it's also a muscle, I think, that you have to develop to you for you to fully express yourself and accept all parts of yourself, correct? It's so true. I'll tell you that when I started Pisqueya, you know, New York City, we don't have, there's a big community of Dominicans, right? But we don't have like fine dining restaurants per se. So in, you know, being in New York and having friends from all over the world, I would often be asked to like, you know, where can we go have your food? And there was a part of me that was a bit embarrassed to bring them to my parents, like at the time, luncheonette. It was like, you know, it's not going to be impressive or, you know, and that was a very wrong way of thinking because that was my reality. That is the reality of how, you know, how we eat. We eat differently. We, you know, we don't prioritize so much, um, you know, the beauty of a dish. For us, eating is very about nutrition and feeding ourselves. And so I've grown to exercise that muscle, as you said, you know, because it is, you know, you just start. I think it's also life experience that start teaching you. Like it doesn't serve you or anyone, you faking who you are or where you're from. Like it's we're here in this lifetime to live out our dreams, and your dream is very different from mine, and it's okay. We're all living, you know, on this earth with different purposes. And I think that's the beauty of it all. It's just us sharing ourselves, coming together authentically and sharing space. And I truly believe that being someone else or not owning up to who you are, and it's just not, you're not living your full potential. You know, there's no way you can live your full potential if you're, you know, communicating yourself in not an authentic way or not being yourself. There's just it's just impossible. Maritza, creo que, bueno, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo porque quiero respetar todas las cosas que tienes que hacer. Has hablado mucho de Pisqueya y de los grandes sueños que tienes para tu marca. ¿Cuál crees que va a ser el legado de Maritza, de tu familia, de la familia Abreu, de Maritza Abreu? Wow, that's a very powerful question. Because I've always thought about my parents' legacy and how, you know, I am honoring that legacy and, you know, and taking what they've built just a step further. And while doing that, sharing, you know, our traditions, our culture. I'm also changing the theme around woman, you know, woman and how women have been seen in business spaces. Like I'm changing that. There's not many women in the food space. And I think that'll be my legacy, just be an example of how, you know, being a woman is not a limitation. You know, you can really go after your dreams and see them in full life here, you know, and in this time. So I think that'll be my legacy, just be an example of how you can definitely achieve your dreams and live a life with purpose, and do it your own way, as Frank Sinatra said. I did it my way. I love it. Y casi estaba segura que ibas a ir ahí porque yo de lo poco que sé de tu familia, desde que te conozco, de lo que me miro por medio de Instagram, siento como que miro esa transición de tú haber continuado de alguna forma el legado de tus padres al estar involucrada en su restaurante, que esa era su visión de ellos, ¿no? De ayudarlos, obviamente traer nuevas ideas, de exponerlos a nuevos conceptos que a lo mejor ellos no
no tenían esa visión que tú le has dado. Pero creo que de lo que yo te he visto evolucionar en este corto tiempo que nos conocemos, sí definitivamente he visto eso. Siento como que eres una mujer que realmente ayuda a empoderar a otras mujeres. Número 1, con tu historia. Número 2, siendo auténtica. Número 3, siguiendo ese propósito que tienes y creo que está muy firme dentro de ti. Me da mucho gusto oír esto y creo que vas por el camino correcto. Thank you, gracias por expresar tan No. lindas palabras y decir esas cosas. Sí, creo que es tan importante, sí siento que el trabajo que estoy haciendo es muy importante y que ese sueño es mucho más grande de lo que, como te digo, yo imaginaba, pero bueno, como dicen, todo lo que da temor hay que darle para adelante porque se te ha puesto en tu camino por algún motivo, ¿verdad? Entonces, teniendo este apoyo de mujeres como tú y de mujeres que me dicen, wow, we love what you're doing, me da ese más impulso de seguir echándole ganas y saber que estoy en el camino correcto. Es tan importante expresar esas cosas a las personas que uno admira o que uno ve que están haciendo cosas buenas porque es un journey que puede ser bien difícil, pero cuando te encuentras con esas personas que te dan esa validez o que te toman el tiempo para decirte me encantó esa salsa, me encantó el sazón, significa mucho para una persona que, you know, um, que está creando. Yeah. So thank you. No, you're welcome. En realidad que lo digo de corazón y siento como que siempre las personas que elijo para tener en mi podcast, las elijo número 1 porque existe esa conexión y porque siento que hay algo que me identifica con ellas. Y sí, ahora sí que desde acá yo te aplaudo todo lo que estás haciendo y eres en realidad una inspiración. El otro día fuimos a un café en Long Beach, que no recuerdo cómo se llama, y llegamos y íbamos a ordenar a mi primera vez ahí y volteo a mano izquierda y miré tu salsa ahí. Entonces, en realidad me dio mucho gusto voltear y decir, wow, ok, mira, la salsa de Maritza. So, estaba muy, muy emocionada. Yeah. Oh, qué lindo momento. Thank you for sharing that. Yeah, Yeah. it's always, I love that. I love when people are like, oh my gosh, you're doing it. Like, they'll find our sauces or seasoning somewhere and it makes me proud. It makes me proud that I'm making my community proud, in the work I'm doing. So, yeah. Bueno, muchas gracias, Maritza Abreu, fundadora y CEO de Pisqueya. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras decir antes de que terminemos la entrevista? No, I mean, as long as you're satisfied with all the information I give you, I have time. So if you want to ask me anything else, I'm open to you. I don't, I want you to be happy with the podcast today. Oh no, I'm extremely happy, but I'm actually going to ask one more question. Yeah, go for it. Okay, imposter syndrome. Yeah, that's a real thing. That's a real. I think all entrepreneurs go through that at some stage because it might not be innate in your personality, but at some stage you will feel that. Because for me, it's happened when I feel the anticipation of something big happening, and there's so much, just the idea of knowing that there's so much coming with it gives me that sensation of like, I don't know what to do right now. It's and this imposter syndrome it kicks in. And I think you have to catch it and understand why it's happening and put in practice those tools that you have in place to get you out of that. Because like I said, most of the time that happens because you're feeling overwhelmed. So then you have to just break it up, just go back to like understanding, being present, understanding that this is a long-term project and just breaking up what you have to do and being present and taking charge of the fact that,
I can only create. Like today, I'm here today. What am I going to create today? And that's sufficient. What I do today, you put your best foot forward and you trust that everything else will follow. And that sort of guides you to, and slowly gets you out of that, that symptom of the syndrome rather, and gets you back to action, and also moving your body. I think sometimes, we spend so much time on the computer and with our head down grinding, and sometimes it's your body needing to get that energy flowing again so that you're back inspired and ready to act on all, everything that calls for you. But yeah, it's a real thing. It's not, and it's an ugly thing because it's a waste of time. Like, feeling like that, sorry, my dog, feeling like that is such a waste of time. So you have to be able to catch it and understand why it's happening and just like act on it. Can you share a time where you felt that maybe a project that you had in the past, maybe an opportunity or collaboration that Pisqueya had with another brand and made you feel that way? Yeah, just recently, I felt, before I took a trip to the Dominican Republic, and before that trip, I was feeling a bit like stuck, and yet I wasn't comprehending it because I'm like, I have so much to look forward to. I have this big launch that's coming. There's so many exciting things happening around me. But it was that this launch that's coming has kept me, was keeping me sort of like in a state of just paralysis in a bit, because but then I realized, and it's important to have people that you love around you and that you trust and that know you well. Because I was voicing that to a girlfriend of mine, a really close friend of mine, and le dije, I'm like, no sé, que me siento como bien like agobiada, and just like, she felt my confusion. She told me, right, like she just like spotted it and said, Maritza, you're just afraid of everything that's gonna come with it, like all the to-dos. Like, why are you afraid of it? You already come so far. Just this is what you want. Like, she knows, because she knows me, and she's like, this is what you want. So you're just afraid of all the tasks, all the things that you're gonna have to do that's gonna come with the launch. Just go for it. Like, don't be afraid. And when she told me that, I was like, yeah, it's true. Because es también como que este proceso de ser entrepreneur puede llegar a ser bien cansón. It requires a new you, like all the time, right? So it's like, I knew that this season was going to require a new me and a new push that I had to prepare for. And that thought was bringing me a bit like in this state of paralysis. And it could be because I was comfortable where I was at. So it's like, I don't want to go to that push again. Like, I'm okay. Can we just stay here for now? But something inside of me is knowing, it's driving me and knowing and telling me, no, you have to level up and you have to step up to what's coming. Y eso es real. Me sentía ese peso encima. Y cuando mi amiga me lo dijo así, fue como tan sencillo y tan claro. And I was like, yeah. Pero coincidió con el tiempo que estaba tomándome un tiempo de descanso, y ya cuando regresé, it's like, okay, I'm ready. Like, I'm good, I'm ready. Let's keep going. So it's important to have those people around you that know what you're doing and understand the path that you're on. It's not many that you're going to find on the way, but when you do, make sure to check in with that person here and there, especially when you're feeling like that, because they'll have a clear perspective and a clear, because you might be so deep in the grind that you don't see it and you feel this way, and then that person can quickly just point out something, that would just change your conscious and your way of seeing your reality. So it's key to have that group of friends, that network, that circle. Keep it small but quality. Absolutely. And people who are evolving as well, right? People who are on their own journey, who are evolving, who are changing their identity, who are elevating their identity. I'm huge on energy. I'm huge on always, working towards being the next version of yourself. And I think
people around you should be on that path as well, you know, because otherwise they're going to be growing and you're not, or you're going to be growing and they're not. And, you know, everyone needs to be going on their own direction, doing their own thing, but everyone evolving, correct? Absolutely. I think I mean, they don't, that phrase de dime con qué andas, te diré quién eres, no es por nada que está ese dicho de tantos años, ¿verdad? It is important that if you're in this process of growth and going beyond, you know, or wanting to be extraordinary, you have to be surrounded by people who are also putting in the same work, you know, because it's uplifting. Otherwise it can be very you know, you won't feel supported. And yeah, it's just like also alignment of energy. Like you want to, you know, feel that you have that tribe of people that are also, you know, that you can relate with each other, also like understand where you're at, you know, and your path. And y sí, como que, ¿cómo te digo? Es como te había dicho, ese path de ser entrepreneur puede ser bien lonely. So it's when you do have people around you, it has to be people that are also sort of in the same wavelength as you, so that you can continue expanding. So when are those times when you feel lonely? I think that, you know, when you're working on a big project, you're constantly, you know, confronting different obstacles and challenges, and it's a constant sort of battle. So, you know, you're dealing with it yourself. Like you have a team of people, right? Hopefully you have a team of people that are supporting you in a sense, but it can be lonely because I can't come to my girlfriends every day with these new challenges that are happening in my business. Like they're not going to understand. They're not in it. And I'm not going to be that friend either that's just like talking to thin air because they don't understand, right? So I think it's very difficult to explain it, but it's a path where you these obstacles sometimes can be terrifying, and that fear of you know, just like second guessing yourself, like, whoa, is this going to be the obstacle that's going to be the end of this? And sometimes, at least for me, I don't like voicing so much that fear because I know deep down that it's a passing thing. It's a passing thought that my brain is, you know, because we're humans, it's like se me está sucediendo porque tengo el temor que me enfrenta, pero es algo que I personally don't voice, and I think every leader opts for the same because, you know, voice has power, and speaking on it is just bringing it to fruition. And so that, I think that's part of the, you know, the process of feeling lonely, because you go through so many different thoughts and emotions in this journey. And I think as you grow, as you become just más, you know, as you grow and, you know, and maduras más en esta experiencia, you start understanding that these are just normal thoughts and feelings that come about when you're creating something, and it's okay.